Yes, all right. Welcome again to another tutorial of the topic differential equations. So tunaendelea na application of first order differential equations in dilutions. I said let us do more examples. So this one is example 1. Example 1 nasema 100 liters of water originally containing 20 kilograms of salt are in a container. Okay, kwa hiyo tuna lita 100 za maji zenye chumvi kilo 20 ndani ya container. So 2 liters of water are poured every minute. Watu wanaongeza lita 2 kila dakika kwenye hiyo container. Alafu lita 2 tena, the same volume of the solution leaks from the container. Lita 2 za ule mchanganyiko wa chumvi na maji zinapungua. You know, kama hivi. So lita 2 zinaongezeka, lita 2 zinapungua kama hivi. You know? Yeah, so calculate correct to 1 decimal place the amount of salt remaining in the container after 15 minutes. Kwa sababu maji yenye chumvi yanapungua, maji yasiyo na chumvi yanaongezeka, kiwango cha chumvi kwenye container kitakuwa kinapungua. So initially tulikuwa na chumvi kilo 20. Baada ya dakika 15 tutakuwa tumebaki na chumvi kilo ngapi kwenye hii solution? Hiyo ndo swali. So now to solve this question, let's say s a function of t. Hii hapa iwe ni amount of salt at time t. Kwa hiyo kwa mfano for t is equal to 0, make originally salt tumesema ilikuwa nini? 20 kilograms. So now concentration sasa, concentration of salt in the container itakuwaje? Itakuwa ni sawa na S over V, ambao V ni volume ya solution ile, lakini tunaambiwa kwamba volume ya solution ilikuwa ni 100 liters. Kwa hiyo volume of solution ni 100 liters. Kwa hiyo kumbe concentration ni S over 100, initial concentration manake kilogram per liter. So hii manake nini? Hii manake for every liter of the solution au liter of water we have this amount of salt. Sasa tumeona kwamba salt itakuwa inapungua with time, ndio? Tunataka kujua itakuwa inapungua kiasi gani. Anasema 2 liters za maji zitakuwa zina leak from the solution, lakini sisi tunajua kila liter ina contain this amount of salt. Kwa hiyo kama 2 liters zinaondoka kwenye solution, maana kiwango cha salt kinachoondoka kwenye solution ni hiki. So ni 2 times S over 100 kicross na kumultiply hapo divide by 1. So kiwango cha salt kinachopungua kila dakika maana ni S over 50 kilograms. So hichi ndo kiwango cha salt kinachopungua kila dakika. Okay, so in every minute S over 50 kilogram of salt inaondoka. Say ni hivi. So here if I cross and multiply, the S over S is going to be equal to negative 1 over 50 dt. So I'm going to integrate both sides. Upande wa kushoto, the S over S ukiintegrate tunabaki na ln of S. Upande wa kulia ukiintegrate dt unabaki na t plus nini? Constant. So kumbe S, remember S is amount of salt, ni sawa na E power negative 1 over 50 t plus C. Ambayo hii ni sawa na useme tu E power negative 1 over 50 t times E power C. So E power C ni constant, so we can represent it with just a single letter. Kwa hiyo the amount of salt is equal to A times E power negative 1 over 50 t. So remember now, at t is equal to 0, tulisema the amount of salt nini ni 20 kilogram. So we use that information to find the constant A. Kwa hiyo 20 when t is what? When t is 0. Kwa hiyo 20 ni sawa na A e power 0. E power 0 ni 1, kwa hiyo 20 ni sawa na A. Kwa hiyo formula yetu sasa hii
inakuwa ni S sasa na A e power negative t over 50. Hiyo hapo. So kwenye A tumeweka 20. Sasa anataka the amount of salt after 15 minutes. Kwa hiyo kwenye t tuweke 15, S itakuwa ni 20 e power negative 15 over 50. So use your calculator, the amount of salt after 15 minutes itakuwa ni 14.8 nini kilogram. So this is example 1. Let's see now example 2. Example 2 inasema a tank contains a solution of salt and water kama example 1. Lakini initially sisi tulikuwa tuna 500 liters of water na 1 kilogram of salt dissolved in it. So at t is 0, the amount of salt present ni nani? Ni 1 kilogram. Alafu sasa concentration make ni S over V, make ni S over nini? Over 500. Hii ni concentration of salt kama tulivyofanya in example 1. So anasema the mixture is poured off at the rate of 10 liters. 10 liters inapungua kila dakika. Alafu simultaneously pure water is added at a rate of 10 liter. Maji safi yasiyo na chumvi yanaongezeka. Kwa hiyo in example 1 ilikuwa ni 2, sasa hivi mbadilika imekuwa 10. So per minute anasema find correct to 2 decimal places the mass of salt after 2 minutes. Kwa hiyo ni hii hapa concentration ni kilogram per liter. Manake nini? Manake every liter of water contains what? Contains S over 500 kilogram of salt. Sasa we know that salt decreases with respect to time. How now does it decrease? Kwa sababu 10 liters of water of solution ndo zinapungua, manake the amount of salt inayopungua ni 10 ukicross na kumultiply hapo. Huyo hapa over 1 ambayo ni sawa na S over 50 kilogram. So S over 50 kilogram of salt inapungua kila nini? Kila dakika. So if you cross and multiply now, you get the S over S is sawa negative 1 over 50 dt. If I apply integrals, I get ln over S. Ln of S is sawa na negative t over 50. All of this plus constant. Kwa hiyo hapo rules of exponent na logarithm na nini, S itakuwa ni e negative t over 50 plus c, ambayo sasa negative e power negative 2 over 50 times e power c. E power c tuseme ni sana a, kwa hiyo ni a hivi. So we know for t0 salt tusema ni 1 kilogram. Kwa hiyo 1 itakuwa sasa na a e power 0 over 50. Ambayo sana a e power 0, ambayo sana a times 1. So a ni sasa na 1 over 1 ambayo ni 1. Kwa hiyo formula sasa hii S itakuwa sasa na a ni 1 e power negative t over 50. Kwa hiyo hii sasa ndo formula tunayoitumia kupata the amount of salt after nini? So anasema after 2 minutes. So we use that formula. Kwa hiyo S itakuwa sasa na e power negative 2 sasa kwenye t unaweka 2 over 50. Kwa hiyo use your calculator, you get 0.96 kilogram. So this now is the amount of salt after 2 minutes. So maswali ya aina hii ndo utakutana nayo kwenye mitihani utakayoifanya, iwe ni moko, continuous assessment, nectar na kadhalika. Best wishes. Let me say see you in the next tutorial.